Mm-hmm. Oromo View, Barumsa. Oromo View, Barumsa. Akkam jirtu daawwattoota Oromoo View har'as gaa sagantaa addaatiin isinitti deebinee dhufnee jirra. Akkuma argitan hundi keenya ammas mana jirra. Sababa koronaa vaayirasii nama addunyaa kana hunda manatti galchee nus gara alaatti nu baasne jechuudha amma yoona. Har'a garuu waa'ee koronaa miti kan isinitti haasa'uuf garana deebinee dhufne. Osoo waan koronaa kana yaadda'aa jirru wanta kan biraa magaalaa nu jiraannu biyya keenya lammaffaa jennee waamnu kana keessatti wanta dhalateetu jira. Wanti yeroo ammaa kanatti niwusii addunyaa ta'ee hundumtuu haasa'aa ilaalaa borimmoo maal ta'aa jedhaa jiru irratti waan ijaan argine egaa magaalicha keessa jirra. Akkasumas immoo hawaasa keenya keessatti Oromoon magaalaa kanatti guddatan ijoollummaadhaan dhufanii waan isaan godhaa jiranii waan kana jabeessuudhaa fi qooda nullee hin qabnu akka mariittis ni dhiyeessuudhaaf gara kanatti dhiyaannee jirra. Egaa haga dhumaa akka nu waliin turtan kabajaan kanan isin affeeru aanannee ajjamaati taliileenis as nu wajjin jirti. Lalistus akkuma argitan keessumoota keenya immoo mee taliileen akka isin beeksiftuufan gara isheetti isin dabarsa. Okay, galatoomii baay'ee anis baga nagaan dhuftan isiniin jecha keessumoota keenya Laakkaa Asfaw fi Hiruut Dootoo baga nagaan dhuftanii sagantaa keenya keessatti nuyi kan isin affeerree fi gochaa isin hawaasa keessatti gochaa jirtan waan arginee fi isarraa akkasin nu qoodaniif isinitti isin waamnee jirra. Isa dura otoo achiin ga'een dura waa'ee akkasumaan waan keessa jirru kana Minisootaatti sa'aa jiru kana maaltu isinitti dhaga'ame duutii George Floyd akkamitti isinitti dhaga'ame jennee isarraa jalqabuu barbaanna. Maammee atis yoo waan jechuu qabaatte isa dura sitti dabarsa. Well, anis baay'een isin galateeffadhaa ofii dhufuu keessanii fi nu kabajanii. Egaa waan Minisootaatti duwwaatu hin ta'in biyyi lafaa guutummaa waan itti rifate kanarratti hojii gaarii isaa hojjettanii fi waa'ee isaa irratti community keenya wajjin wal qabnee isin gaaffii deebii isiniif qabna. Ofii irra baga nagaan dhuftan. Tole egaa lakka amma waltajjiin kan keessanii jechuudha. Mee taliileen gaa maaltu isinitti dhaga'ame waa'ee du'a George jetteetti sanumarraa kaasnee gara mariitti gallaa gara keessanitti dabarsina. Lakka yoo afaan Oromoos rakkina hin jiru yoo isin rakkisee Ingiliffaas keessa ta'uu dandeessu. So feel free to speak with any language you feel comfortable with, okay? Just tell us what you felt about the situation about George Floyd's case. Thank you. Galatoma Maganki Hiruut Jarama. I will speak English so we can make sure to have a clear message. The death of George Floyd, the murder of George Floyd has been very heavy on my heart. I'm sure all of our hearts. We are devastated to see another Black man, another family member of our community being killed by police. And it's just been a very sad time, and we just want justice. A lot of people have been protesting and signing petitions, providing information to receive justice for George Floyd and the many people that have been killed by systemic racism. So I'm very heartbroken today and in the past week, but I'm also very encouraged by how all of our communities have been coming together and helping each other and supporting each other during this time. For me, my name is Laka Benti. For me, it's something that's so devastating, but when you think about it, when you see that video that when he passed, every Black woman thinks that could be my son. And every Black man thinks that could be me. So it's just the hardest thing of like, this could be your family, this could be you. But
it's just like we're all mourning our brother, we're all mourning our father, everyone's mourning their brother. So it's just the hardest part is just understanding that it could be any of us. And the whole city of Minneapolis, St. Paul, the whole Minnesota is mourning his loss because everyone believes that it could be anyone. And there's a big injustice that's present and has been present for years, generations, that needs to be addressed. And what we see going on in this week is just people are fed up. People want resolution. People want someone to make a difference. And we've been making a lot of noise, which is something, and we've seen today too, like change is coming. And it sucks that, and it's horrible that it had to be, for George Floyd had to die, but like people are waking up. Daawwattoota nu ilaalaa jiranii fi ijoolleen kun ijoollummaadhaan gara kan biyya kana dhufanii ijoollee guddataniidha. Afaan Oromoo beeku hin beekanii miti, garuu waan kana akka gaariitti ibsachuu fi isaan hawaasa keessatti oolan kanuma Ingiliffaadhaan waan ta'eef sana filatan malee afaan hin beekan jechuu miti. Kanumaanan asumaan beeksisuun barbaada. Ijoollee kana ijoollee baay'eetti boonnu, ijoollee hawaasa keenya keessatti ijoollee keenyaaf illee fakkeenya ta'aa jiranidha. Akkuma isaan jedhan wanti kun wanta ta'ee ajjechaan nama gurraacha biyya kanaa, hundi keenya gurraacha yeroo hunda ta'aa deema. Yeroo hunda ta'aa inuma iyyamaa, garuu falli tokko hin turre. Amma garuu isa kana kan adda godhe viidiyoodhaan osoo namni hundi ilaalu, osoo kadhatu, akkuma isaan jedhani, osoo haadha koofaa jedhu, he was calling his mom, right? Osuma ijaan ilaallu fundura keenyatti ajjeefame. Kunigaa isa dhumaa ta'e jechuudha namaaf. Egaa wanta ta'e namni kana ilaalee gara mormitti galee, kan mormitti galee ijoollee gurraachaa qofa miti. All color magaalaa kana keessatti jalqabe. Sana booda har'a I think Afrikaatti iyyuu ga'eera. Even Europe, right? Yeah, Middle East, everywhere. Hundatti namni in argee jechuudha. Amma racisummaa biyya kana keessa jiru waan systematic racism miti kan deemaa turetu amma filmid ta'e namni inuma ijaan arge. Isa dur dhoksaadhaan poolisiin nama gurraachaa keessattuu dhiirri gurraachaa biyya kanatti ba'anii galuun iyyuu nama sodaachisa. Immoo keessatti jiraanna. Isa kanagaa kan adda godhee ilaalamuusaa namoonni dhaabbatanii osoo kadhatan. Namichi inni even ajjeeseen illee kanaan dura waan baay'ee godheereedhan. Garuu he was getting away. Garuu yeroo kana namni aariinsaa walitti dabalamee akkuma isin argitan waan dura deebinee isinitti himnu hin jiru. Aariidhaan namni mormachuudhaaf ba'ee sana gidduutti immoo distractioniin adda addaa uumameera. Ani waan isaa baay'ee haasa'uun barbaadu. You don't want magnify the distraction, right? The violence. Sana godhaniyyuu they have a purpose. Isa the core purpose sana cover gochuudhaaf warra waa gubuus kan jalqabe gareedhuma kan biraati jedhama. Amma yoona clarify hin taane garuu namoonni aariidhaan mormii ba'an kuni I'm sure, I'm 100% sure isaan waan tokko mana gubuus haa ta'u, shoppingii diiguus, you know, waan hannaa sanattis hin deemne garuu sababa kanaan immoo kan they try to take advantage. Sun osoo ta'ee jiru kana gidduutti wanta nu argine hawaasni addunyaan magaalaa keenya keessattuu walitti dhufe fundraise gochuudhaan waan qabu kennuudhaan deemee achi ooluudhaan wanta gargaarsi ta'aa ture hedduu nama gammachiisa. Isa keessa gaa isin waan gootantu jira, waan godhaallee jirtan jira. Akka nama dhuunfaatti ijoollee 6 taataniiti miti. Fundraisingii guddaa godhanii gargaarsa guddaa godhaa jiru. Ilmaan keenya ijoollee Oromoo warra akkas godhan arguun hedduu nama gammachiisa. I know community'n keenya kaleessa Osfaanaan illee clean up jedhanii achi oolanii keessatti qoda fudhataa jiru. Keessan garuu dursitanii jalqabdan. Lammata immoo isin ilaallata because this is your country, this is your home. Community'n keenya kana beekuu qaba. Mee akkamitti gara sanatti galtanii
sana booddee immoo maalitti jirtu eessa geessanittu sana dhaga'uu barbaanna lalistu yoo waan itti dabaltu jiraate mee. Mee eessa waa'ee fundraiserii sin gochaa turtan sana baay'ee dhaggeeffachuu barbaada maaliif namni keenya sakkarraa baratu kun hunduma keenya ilaallata warra biyya kanaa namooti akkatti yaadanii just warra biyya kanaa duwwaatiif warra biyya kanaa jedheen jiru because ijoolleen keenya warra biyya kanaati nuti biyyatti dhalatee dhufe malee ijoolleen keenya already the power of it so nuis keessa jirraa nuunis nu ilaallataa gaafa mana gubanii kan nama keenyaas hin gubu walumatti gochuu namni keenya baay'ee effective ta'ee jira haa ta'uyyuu malee wanti isin gootan baay'ee nama gammachiisa namni akka irraa baratuu fi mee akkamitti waan kana calqabdanii aadiyaan isaa akkamitti isinii dhufe kana gochuu dhiifise. Lamaan keessan keessaa abbaan tokko deebisuu dandeessu rakkinni hin jiru. The way we started was I'm thinking like today's Tuesday, so it was last week. Yeah. So we all saw the video online and this devastating video, and then we realized we have to somehow play a role. Right when the first protest happened on Lake Street, where the precinct is, where the protesters actually didn't start the riot started because they were being provoked, and after that, the devastation that happened, like the things that happened in Lake Street, people lost businesses, people lost homes, and then they stopped metros. That's a big thing. They stopped the train, they stopped the bus. So Cub Foods set on fire, so that was gone, and Target completely was destroyed. So all these people don't have cars, don't have food, and they're stuck at home. And we realized people were starting to donate, but a lot of people, there was people who were wanting to donate, and there's people that had donation centers. And we realized there was a hole where a middleman that can support, where we can take the donation, buy things, and take it to the donation centers. A lot of people with Corona don't want to leave the house because if they're elderly or if they have a pre-existing condition. So people that can't do that and they want to support, we wanted to support somehow, and we realized that's the part that was open, and that's something we can make a change in. Mm-hmm. Yeah, and we knew that we had a great community that really trusted our work and our support for the community. So everyone really came together after the destruction, and like Laka said, it wasn't the protesters that provoked the riots, and there have been a lot of witnesses that show there was white supremacists and people that are against the movement, against getting justice that have been starting the fires. There's a lot of witnesses that have shown that they're the ones that have been starting the fires for Black-owned businesses, and that really, really hurts our communities. And so we just wanted to find a way that we could support them. We have a lot of time. We have a great network of supporters in the Oromo community. All our family has been so supportive and have been asking how they can help. And so we just wanted to use the connections that we had and utilize the resources that we had to be able to support our communities. So it really came together naturally and beautifully, and we want to do as much as we can to help the community. Pointii isin keessa namni tokko Oromiffaan dhaga'u pointii gaariidha. Namooti baay'een Minneapolis area warri jiraatanii sababa trainingiin jiruu fi trainiitii fi baasiin jiruu fi namni baay'een makiinaa hin qabu. Iddoo fagooti amma gaafa akkasii kaafuudhiin faa duri training dhaquu baasiin dhaqanii waa bitatu kun hundumtuu sababa dhaabbatee fi isarratti immoo baasiin sun dhaabbachuun isaanii miidhe. Maaliif iddoo fagooti dhaqanii bitachuu hin danda'an naannoo isaanii kan jiru kaafuudii lafa dhaqanii nyaata bitatan wayyaa bitatanii sababa gubatee fi kanaaf fundraising kana kan isin gochuutti jirtanii fi namoota warra iddoo fagoo deemanii sarvisiin arganne gargaaruutti jirtu jechuudha. Akka xinnootti dabaluuf namooti keenya akka understand. Yeruutii haasawaa barbaadda afaan Oromootiin xinnoo? Sirriitti danda'anii yaalitii xiqqoo danda'a. Namoota keenya
gargaru fena. So one gone qarshi nyata and wani ufata one hunduma community kena gargaru badban. So that's what we're trying to do. Sorry guys. Rakkinni jiru. Kan isaan jechaa jiran gama du'a George Floyd waliin qabatee hiriira nagaa godhame ture keessatti rakkoo adda addaatu uumamee ture. Isa keessatti bizinesoota baay'eetu badanii mana lafa nyaata bitatan iddoo baay'eetu gubatee barbadaa'e. Kanaaf namni rakkoo kanarraan kan ka'e gadi ba'ee waa bitachuu hin danda'u. Keessatti immoo namoota warri nama jijjiiru warri baasii yookaan tireenii fa'aa fudhatanii deeman iddoo adda addaa dhaqanii silaa waa bitachaa turanii amma isaanis mana keessa jiru rakkoo adda addaatu irra ga'ee jira. Kana ofii isaaniitti waan kan hundumaa gochuu hin dandeenyeef iddoo fagoo dhaqanii bitachuu hin dandeenyeef isatu yaaddessanii dargaggooti kuni waa gochuun nurra jira jedhaniitu kanarraan kaka'aniitu kan isaan horii walitti qabutti ka'anii kastiin community isaanii hawaasa isaanii gargaarutti jiru baay'ee isinitti boonna. So kana anatti fakkaata yoo waan isaan jedha waan irraan fadhee jiraate waan itti guutuu dandeessu aanne yoo jedhamu. Akkuma isaan jedhan gaa naannoo sanatti erga du'a isaa booddee namoonni gara alaa ba'anii ariidhaanii sagalee isaanii dhageessuuf kana gidduutti white supremacists warra jedhaman warruma jibbiinsa qabanii jechuudha. Kaayyoo isaanii kana gara kan biraatti deebisuudhaa fi isaanii kan waan kana gubuu jalqabeeyyuu jedhama. Naannoo sanatti bakka nyaatni silaa bakka nyaata deemanii bitan sababa koronaa kanaanii only essential isa jedhamu qofatu banaa ture. Isatu gubatee lammata baasitu dhaabbatee tireeniin naannoo sana dhaabbatee namoonni baay'ee immoo kan mana keessaa hin bahin jiru irra alaayyuu namootuma naannoo keenyaati. Kanaaf isaaniin gargaarra jenneetu walitti dhufnee akshinii kana fudhannee jedhan dirqama ofitti fudhataniitu ka'anii kana godhaa turanii. Egaa naannoo sanatti bakka meeshaan gubatee, manni gubatee, bizinasni adda addaan gubatee kana abbaan viidiyoo keenya Caaliinis iddoo sanatti dhaquudhaan waan kakaasee qaba. Mee isinis akka ijaan argitanii fi gara sanattan isin dabarsee achi booddee immoo gara marii keenyatti deebina. You've given us the mantle. You've given us the knowledge. We listen to your voice. And the creator of all creation, the God of all gods, the great I am, the Prince of Peace, the Messiah. Light up Egaa daawwattoota keenya akkuma argitan gaa achitti argamnee waan ofii ija keenyaan ilaallee akka ilaaltan goonee jirra. Irra caalaa gaa wanta babbadee numa jira. Garuu akka kana miti wanti nu mari'achuuf gara kana dhufne wanti gaariin hedduutu ta'ee nama hedduutu walitti dhufee aadiin biyya kanaallee haala hin mul'anneen haala ta'ee hin beekneen hiriyoota koo hin beeku bakka hojii koo hin beeku ba'anii gargaarsa tokkoffaa namoota hiriira ba'anii guyyaaf halkan achi oolan bishaan dhiyeessaa fi nyaata dhiyeessaa fi manoota immoo akka gubatan kana karaa qulqulleessuudhaan manoota immoo biizinasoota haafanillee boorder gochuudhaan akka warri dhoksaadhaan halkan deemanii waa caccabsan akka hin caccabsinee fi namoonni maallaqa qaban baasanii waan sana gargaaraa hojjetaa fi turanii waan hedduu san nama gammachiisutu ta'e egaa miidiyaan aadaa ta'e 1% badaa sana irra deddeebi'ee waan agarsiisuu fi gaarii ta'e hin mul'atu. Egaa namni
mirga isaa deeffachuudhaa fi gaafatee gaafa dadhabu immoo waan ta'uuf deemu kanumaan argineerra. Mee ammas garuma keessanittiin deebi'a. Amma isin kana gootaniittu ijoollee 6 taatanii jechuudha. Waan guddaa gootanii. Mee amma yoonaa maallaqa hammamiidha kan fundraise gootanii maal faadhaas organizationii kan biraa wajjin hojjetaa jirtu. Lammata immoo community keenya isa nu daawwataa jiru, asis jiru, warri biyyaas akka dhagaanii community Oromoof akkasumas diasporaadhaaf maal inni ergaan isin qabdan? I think we raised about $12,000 in 48 hours. And what we want to tell our community is we're we need to support, we need to have a role in our community. So we have the duty to help and play a role because we need to show the next generation that we can do better. Yeah. And so much of our history, we have always maybe sometimes separated ourselves from the Black community. And so I think what's so beautiful about this time is that the Oromo community, Ethiopian community, the diaspora, we recognize that we are all Black, that they are a part of us, that we are a part of them. And so we have to come together and recognize that we are the same. They are our family. And, when we think about the history of America and the civil rights movement, us as Ethiopians, as Oromo, we would not be here if it wasn't for the Black community fighting for civil rights and fighting to have freedom in this country. And so it all starts with them. And so anything we can do to support our brothers and sisters and to lift our communities up in this time, they have fought for us. And so we also need to fight for them. And it's a beautiful thing. Yeah, thank you, Galatoma. Akkasumas gaaffii inni taanu immoo namoota kan akkamittiin qaqqabaa jirtu? How do you reach those other people that you are reaching? Our reach has actually just been our family and friends. It's been through Venmo, Cash App, PayPal. So it's very just one-on-one people you have one-on-one relationships with. We've just been putting it on Facebook. And people have just been donating to us. We didn't think it was going to get this big, but we realized there's a role we're playing. But we've been reaching out just individual relationships. Mm-hmm. Yeah, we realized how many people want to help because we just posted it on our social media. It's just the 6 of us. We're posting saying, hey, we want to do something to help the community. We know there's a lot of people that have lost access to food, to toiletries, to all their resources. And if you would like to give and support us, please do. It was so simple and sent to all of our social media. And the response has been so overwhelming. Over 100, 200 people, maybe more, have reached out and said, how can we help? Every dollar amount helps. And again, this was such a grassroots startup. And we encourage, all of our the listeners out there, this is something that we can all do. We all have a voice. We're all so powerful, and we all have a community of friends and family that we can work together with. So I would encourage people to join in. Great. Actually, one is in Gotan kana yero hunda even one person can do one jedun yero hunda dubbadha. You really affirm that for me. You guys are so young. Walitti dhuftanii yaada guddaa kana qabatanii waan guddaa godhaa jirtu. Before we end, I want to ask you one question. Akkamitti allocate godhaa jirtu? How are you distributing the donation ammas argattan kana? Maal fa'aatanii akkamitti immoo namoota rakkatanii yeroo kana gargaarsa keessan barbaadan bira ga'aa jirtu? Mee kana nu ibsaa. Ittuma dabaleetu isheen gaaffii isheetti dabaleen immoo fuula duratti immoo maal gochaa jirtu? Amma ittuma fuftanii yeroo kun xinnoo ishee gab jedhu itti fuftanii gargaartu maal yaaddu gara fuula duraatti? That's a great question. So we actually have been talking a lot about that, how to make it sustainable and long lasting, because there might be this many donation places today, but in 3 weeks, 1 month, people might just forget. So we're hoping we're just allocating a certain amount of money every week and using Saturday and Sundays to go donate. And then during the week, we only do when for example, today someone needed something personally, so we just went and delivered.
So we kind of trying to do like once a week where we concentrate on it. This is our mission. So even once this is over, it's something, poverty is not something that just ends. Poverty continues. So kind of even we're talking about yesterday, how do we involve even our own community, the Oromo community, to create sustainability like that? Having, like, we all have churches, and how can we just even have a soup kitchen at the church? Like, there's so many people like to cook. So like, there's the different things we can do to continue this, because a lot of the Oromo churches around Minneapolis, at least in Minnesota, are in areas that are underdeveloped. There's a lot of communities around there. So how can we use those spaces to bring change? Lalistuutan dabarsaa yoo waa qabaatte. I'm so happy why community Kenya saba sifnas of them nagamachiise. So projecti kana itti fufnaa ittan. So projecti kana gaafa hojjettanii that only ijoollee nama naannoo warra jireenya ja'an keessan jechuun warra biyya kanaa wajjin immoo ijoollee community keessanii wajjin jalqabdan waan kaan isa baruu barbaade. It's two of us, two Oromo. It's actually like completely the whole world, because it's a very diverse group. Yeah. We have Black, we have white, we have other Ethiopians. So it's kind of like a united front of like just girls that just wanted to make a change. That's it. That's really nice. Tole egaa baay'ee daayivarsii ta'uu keessa nutti himtaniittu baay'ee nama gammachiisa. Kun kanumatu ta'uu irra jira. Egaa daayivarsiidha kan argaa jirru. Torban kana keessatti namni walitti dhufee akkatti wal gargaaraa jiru. Ameerikaanonni kanaan dura waan kana keessatti qodan fudhannee baay'eetu qoda fudhataa jira. Isin immoo sanaaf fakkeenya ta'aa jirtu. We are so proud of you. Egaa Ruutii fi Laakkaa dhumarratti waan ani isin gaafadhu. Akkuma argitan we are all mana jirra miti sababa koronaatiin jechuudha. Haalli torban tokko ta'e kun immoo namni aariidhaanii waan sanayyuu raaffatee ala jira. Garuu amma danda'ametti hundumtuu maaskii uffatee amma tokko walirraas faffagaateetu aariisaa dhageessisaa, mormisaa dhageessisaa jira. Isin kana mee ergaan dabarsitan. Waan baay'ee godhaa jirtu, hojjetaa jirtu. Mobilize godhaa jirtu haala akkamiin tokkoffaa isiniyyuu akkamitti of eegaa jirtu. Inni kaanis immoo osoo waan koronaa kan hin irraaffatin, because koronaan kunis kan guddinaan affect godhaa jiru the Black community. Inniyyuu gaaffiin tokkoyyuu isa miti. Maaliif kun ta'ee rakkoodhuma systematic rakkoo biyya kana keessa tureetu sanayyuu saaxilee. Mee sanarratti ergaan isin qabdan, isinis akkamitti akka of eegaa jirtan, haala akkamittiin akka socho'aa jirtan nutti himtanii ergaa keessan dabarsitanii sagantaa keenya irraa xumurra. Yeah, COVID-19 it's a crisis, it's a pandemic, and like you said, it's disproportionately affecting the Black community. And so what I saw on CNN, Don Lemon said there's two viruses in America, COVID-19 and racism. And I saw that. Yeah, a lot of us feel the same way. We are fighting two crises at once. But what's been amazing is that at the demonstrations, at the protests that we have attended, everybody is wearing masks. Everybody is trying as much as possible to maintain social distancing. And actually what was amazing is there were volunteers that were handing out masks at the protest. So to make sure that everybody was protected. There was also hand sanitizer. People were bringing hand sanitizer to the protesters and volunteers to make sure everybody was staying healthy and safe. And so it's so difficult and scary to be Black in America, because you can die from the COVID-19 more than our white counterparts, and you can die from racism as well. So we're trying to fight two strong battles at once, I think. And then I echo everything that Ruthie said, and with the pandemic and like within the African, like with the African and the Black community, one big thing is we don't know our resources. There's so many resources out there like that can support us, even going to clinics that are financially affordable. There's a few in Minnesota.
more of like having access to those resources. So like, and I know like as diaspora, that is our role to play, creating those resources, creating documents to like to provide to churches, mosques, everywhere that we can provide those, because like as people that have been born in back home and raised here, we understand there's a imbalance and or like knowledge of like we might not be our parents might not be watching TV all the time. So just kind of using our abilities, our education, and everything, our role to help our community during the pandemic, but also help our community during this crisis. That's great. That's great. Namni ergaa keessanirraa akka guddaa baratu abdii qabna. Waan tokkoon dagadhee dhiifama nus baay'ee excited ta'anii hojii keessanitti. Mee education background keessan namni maybe baruu barbaada ta'a daawwattoonni keenya lamaan keessa maal barattanii maal irrattis hojjetaa turtan osoo COVID kun dhufee manatti isin deebisiifra? Education. I went to University of Northwestern. We both did and graduated with my bachelor's in business administration. And this past winter, I actually graduated with my master's in business administration as well. So organizing and working on business operations is one of my skills that I've been able to learn from my education. And then my profession is equity and inclusion program coordinator. And so it's literally my job to try to fight systemic injustices and systemic racism. I spend my day at work trying to fight policies that could be anti-Black and could hurt our communities of color. And so this fight is something that I'm very passionate about and want to use my skills to promote and progress. I graduated from the same school, from University of Northwestern. I majored in international relations, so took a few years off, and then right now I'm doing my graduate studies in DC at American University in peace and conflict resolution. So working more in the international service, international issues. So I'm focusing mine on ethnic issues. So like my research has been on that, and within Africa and within the Middle East. So currently, I'm working with a few professors on how remittance of diaspora, the money that's sent within Africa, how does that help our economies? How does that destroy the economy? Kind of like seeing the research within that, and then working on research of like grassroots to support Israel and Palestine issues. Thank you so much. Baay'ee dargaggoota jajjaboo qabnaasi. Gareen keessan baay'ee guddaadha. Baay'ee nama gammachiisa. Dhuftanii sagantaa kana irrattis yeroo keessan nuuf kennitanii asitti argamu keessanii fi baay'ee isin galateeffannaa. Waan irrattis yoo ergaa dabarsan qabaattanii warra dargaggoota akka keessaniifis saba keenyaa fi yoo waan ergaa qabaattan I would, for me, with everything going on here, we have a role to play. We have a lot of things that needs to change here, and a lot of things I've seen is we also have problems back home. There's a lot of things going back home. Like, why not focus on that? But we can focus on both. As kids raised here, we understand the importance of our struggles back home. And it actually hits a little more home because we have problems back home, but also here. So it's just kind of like a double hit. So more of like realizing on how can we be better? How can we support ourselves here to do better and become and help our community to go back and help our community back in Ethiopia too. I agree. We all have a power of voice, as Laka said, to raise the issues that are close to our heart. And so I'm so grateful to be on your platform to share this information, and I encourage everyone to find out and educate yourselves on the petitions that we can sign, the resources that we can share. I'm sure you know there were 2 big wins today. The Minneapolis School Board terminated their contract with the Minneapolis Police Department,
and the state is going to do a civil rights investigation into the Minneapolis Police Department. So this was only possible with the voice of all of us, with all of us stepping up, signing these petitions, sharing this information, and making a change and making progress. And we can take everything that we're learning here and, like Laka said, apply it to what we see and the injustices that we see for our people back home. And so I hope that we can take everything that we're learning about the movement here and apply it to the fight that we have back home as well. So I'm excited. It's just 2 big wins, but there's a lot of progress to be made too. Yeah. I heard that University of Minnesota also did the same thing. Yeah. And they also assigned Kate Ellison after the petition, which is good. There's a lot of progress going around. And Ruti, I would like to say congratulations on behalf of Maqaa Oromo View. Afaan keenyatti deebi'aa waan isin dhageessanii fi dhiyoo kanan graduate godheettee baay'ee galatoomii congratulations. Lakkaas kichoo keenyas maqaa sabee kundansii waama. Waan kaayyeeffatteetti milkaa'ii jabaadha. Namnis immoo warri nu daawwataa jiran akkamitti akkasiin gargaaran yoo barbaadanii already Facebook irratti odeeffannoon keessan waan jiruuf achirraa argatanii isin gargaaruu danda'u. Jabaadhaa itti fufaa waan har'a as dhuftanii nu himtan kun ijoollee keenyaaf nuuf illee biyyi kun kan keenyas namni kana baruu irra jira. Kan ijoollee keenya kan hunda keenyaati. Kanaaf keessatti qooda fudhadhaa jenna. Gama keenyaan gaa sagantaa har'aaf qabnu kanumaan xumurraa. Osoon anin xumuriin yoo waan lalistuuf talileen jedhan yoo jiraate isiniif jechuudha gara isaanittiin dabarsaa gara kootiin xumureera. Yeah, Anisi, I'm so proud of you guys. Wanti isin gootan baay'ee nama gammachiisa. Keessumaa kan laphee kona rukutee isas duwwaatuun godhanii biyya keenyas waan akkasii jira isin jettanii biyya keessaniifis as teessanii yaaduu keessan baay'ee namatti tola. Maaliif asii nama tokkotu rukutame jedhanii biyyi lafaa mataa gaggalagashanii mana hubanii waan meeqa godhan. Garuu biyya keenya every single day more than this military akkuma kan nama jiisaa oola. Kan nama keenya is different. It's so sad. We cannot do anything. Just pray. Garuu someday changing biyya keenya isin dhufaa. Isin warri generation ammaa kuni biyya keenya geeddaruu dandeessu sagaleetiin. Akkuma barumsi keessanis barumsa gaarii fakkaata waan akkasii irratti fokusii godha. I hope in the future biyya keessanis hin gargaartu nama keenya isa afuura dhawwate afuura baastu. Please continue to biyya keessa yaadadha. Biyyi keenya more than this rakkina keessa jira namni keenya duutti jira baay'ee waan nama gaddisiisuudha. Militariin biyya akka barbaade jeesee namni gaafatu hin jiru. Du'i nama keenyaa saree ta'ee jira yerootti kanatti. Garuu nama tokkoo fi waan ta'e nuyi argineerra biyyi lafaa guutummaa hiriira nagaa ba'ee kun ta'uu nurra hin jiru jedhee. Bar tokko sabi keenyas kanarraas bilisan baay'ee dhabdedha. Jabaadhaa itti fufaa waan gochuuf jirtanitti. Nuyis immoo karaa OVUtiin waan gargaarsa yoo jiraate aanneen especially she is a part of this kind of nama gargaaru waan akkasii connectionii baay'ee qabdi. Aannees kontaaktii godhaa hojii hojjechuu mokoraa seenis nama baay'ee nama gargaaru kana hin qashitu. So asirratti argamu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Kanuma jedha ergaan irraa. Anis gaa har'a maal baranne asirraa jalqaba egaa ergaan namoota keenyaaf qabu rakkoon kuni rakkoo gurraacha biyya kanaa duwwaa kan taane akkuma rakkoo kan keenyas maaliif ijoollee keenyas itti godhannee asitti guddatanii isaaniin isin ilaallata jechuudha. Kanaafuu hundumtuu hamma danda'u waan kanaaf dirmatee bira dhaabbatee gargaarsa adda addaa gochuutu kun dirqama keenya malee mana teenyee ilaallee kana baluuti jechuu hin dandeenyu. Kun hunduma keenyaas keessatti warri ijoollee asii qabnu ijoollee keenyas dhalattee guddattee kana hunduma kan arguu qabu irraa barachuu qabna. Isiniin immoo bakka ijoollee keenya baay'ee isin galateeffadha. Ruutii fi Laakkaa galatoomaa baay'ee isinitti boonnaa. Ijoollee jajjaboo akkasii qabaachuu keenyaa fi baay'ee gammannaa. Hojii isa hojjechaa jirtan kana itti fufaa. Akkuma ani already beeksisetti akka namni isa isin gochaa jirtanitti isin gargaaraniifis
nisi karaa Oromoo View ni dabarsina. Lafatti isin gargaaruu dandeenyu isinitti himaa, nuti isin bira dhaabbannaa. Baay'ee nama gammachiisa hojii isin hojjechaa jirtanii jabaadhaa itti fufaan jedha. Galatoomaa. Galatoomaa. Oromo View.